আজকে আমরা ডিসকাস করব কেমব্রিজ 14 টেস্ট 2 লিসেনিং টেস্ট 1 সেকশন 4 দ্য হিস্টোরি অফ ওয়েদার ফরকাস্টিং। পার্ট 4 এর মধ্যে যে শূন্যস্থানগুলো আসে এগুলা পার্ট 1 এর চেয়ে একটু হার্ড লেভেলের আসে, তবে এগুলা মোটামুটি সহজ আছে অন্য দুইটা পার্ট থেকে। এমসিকিউ এর চেয়ে মোটামুটি শূন্যস্থানগুলো একটু ইজি আছে। এগুলো সলভ করার সময় সবসময় খেয়াল রাখতে হবে শূন্যস্থানের বাম পাশের যে ওয়ার্ডগুলো থাকে অথবা ডান পাশের যে ওয়ার্ডগুলো থাকে, মানে যেগুলো একদম নিকটবর্তী ওয়ার্ড, এইগুলোকে সবসময় প্যারাফ্রেজ করে তারা বলে। যেমন এখানে এন্ড আছে, এগুলো লাগবে না। যেমন এখানে কালচার ইনভেন্টেড, তো এগুলোর তারা প্যারাফ্রেজ বলবে। তারপরে এখানে অবজার্ভ এন্ড ইন্টারপ্রেট দ্য স্কাই টু এনশিওর দেয়ার, এখানে কিছু একটা প্যারাফ্রেজ করে বলবে। তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে মাঝে মধ্যে শূন্য স্থানের সাথে যে ওয়ার্ডগুলো থাকে এই শব্দগুলোর সাথে একত্রিতভাবে তার আনসারগুলো বলতে পারে। বলতে পারে যে ইনভেন্টেড কোনো একটা আনসার বলতে পারে ইনভেন্টেড সহ, বা এটা যদি না বলে সরাসরি তখন তারা প্যারাফ্রেজ করে বলবে। এই দুইটার যে কোনো একটা ওয়েতে পরীক্ষাতে ম্যাক্সিমাম আসে। তারপরে এখানে আরেকটা সিস্টেম আসে, যেমন যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকে এটাকে তারা একটু ঘুরে পেঁচিয়ে বলে, মানে সহজ কথায় বললে তারা প্যারাফ্রেজটাই বেশি করে। তবে প্যারাফ্রেজ যেটা করে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে শূন্যস্থানের পাশের যে ওয়ার্ডগুলো এগুলোকে তারা প্যারাফ্রেজ করে। বেশি দূরের যে ওয়ার্ডগুলো এগুলোকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে না। বেশি দূরের ওয়ার্ডগুলো দিয়ে জাস্ট আমরা এখানে সিকোয়েন্সটা ঠিক রাখবো, যে আমরা তারা যখন অডিওটা যখন চলতে থাকবে তখন তাদের সাথে যাতে আমাদের সিকোয়েন্সটা যাতে ধরে রাখতে পারি। যেমন এখানে অ্যারাউন্ড 650 BC, এটা হলো আমাদের একটা কিওয়ার্ড, এটা দিয়ে আমরা অডিওর সাথে সিকোয়েন্সটা ধরে রাখবো। ওকে, আমরা এখন শুরু করি। In this series of lectures about the history of weather forecasting, I'll start by examining its early history. That'll be the subject of today's talk. Okay, so we'll start by going back thousands of years. Most ancient cultures had weather gods, and weather catastrophes, such as floods, played an important role in many creation myths. Generally, weather was attributed to the whims of the gods, as the wide range of weather gods in various cultures shows. For instance, there's the Egyptian sun god Ra, and Thor, the Norse god of thunder and lightning. Many ancient civilizations developed rites such as dances in order to make the weather gods look kind. এখানে তারা বলছে কি কালচার ইনভেন্টেডের পরিবর্তে তারা যে প্যারাফ্রেজটা করছে, ইনভেন্টেডের প্যারাফ্রেজটা তারা আগে বলছে যে ডেভেলপড, আর কালচারে তারা বলছে রাইটস, মানে দুইটারই তারা প্যারাফ্রেজ করে বলে তারা আনসারগুলো বলে দিছে। ডেভেলপড রাইটস, ইনভেন্টেডের প্যারাফ্রেজ ডেভেলপড, আর কালচারের প্যারাফ্রেজ হলো রাইটস। তারপরে বলছে ড্যান্সেস, তার আনসারটা আমরা দিলাম ড্যান্সেস। Kindly on them. But the weather was of daily importance. Observing the skies and drawing the correct conclusions from these observations was really important. In fact, their survival depended on it. তারা কিন্তু বলে গেছে যে ইনফ্যাক্ট দেয়ার সার্ভাইভাল, দেয়ার বলেই তারা বলে দিয়েছে সার্ভাইভাল। It isn't known when people first started to observe the skies, but at around 650 BC, the Babylonians produced the first short-range weather forecasts based on their observations of clouds and other phenomena. The Chinese তারা এখানে বলছে কি অবজারভেশন অফ ক্লাউডস, আর এখানে বলছিল ইউজিং ওয়েদার ফেনোমিনা সাচ এজ ক্লাউডস। তো এটাকে তারা একটু সামান্য একটু প্যারাফ্রেজ করে তারা নিয়ে আসছে বেসড অন দেয়ার, তারা বলছিল বেসড অন দেয়ার অবজারভেশন অফ ক্লাউডস। তো বেসড অন দেয়ার অবজারভেশন, আর এখানে ইউজিং ওয়েদার ফেনোমিনা একই জিনিস, মানে এটাকে তারা বেসড মানে ইউজিং, আর ফেনোমিনা মানে এখানে তারা বলছে অবজারভেশন, মানে একটা ঘটনা বা অবজারভেশন করা। ফেনোমিনা সাচ এস, মানে একটা উদাহরণ দিচ্ছে যে কিটা এখানে বলে ক্লাউডস, তারা বলছিল
অবজারভেশন অফ ক্লাউডস, অবজারভেশন অফ ক্লাউডস মানে হলো ফিনোমিনা সাচ এস ক্লাউডস, এভাবে তারা প্রবেশটা করেছে। Also recognized weather patterns, and by 300 BC, astronomers had developed a calendar which divided the year into 24 festivals, each associated with a different weather phenomenon. এখানে তারা কি বলছে, which divided the year into 24 festivals, এই যে এখানে a number of festivals, আর তারা বলছে কি 24 festivals, মানে এখানে নাম্বার অফ, এখানে তারা বানান করে লিখছে, আর তারা ডিরেক্টলি তারা বলেছিল 24, তো 24 মানে কি একটা নাম্বার, এই যে প্যারাফ্রেজটা করেছে 24 দিয়া, তারপর ফেস্টিভ্যালস, এই হলো প্যারাফ্রেজের প্রসেস। The ancient Greeks were the first to develop a more scientific approach to explaining the weather. The work of the philosopher and scientist Aristotle in the 4th century BC is especially noteworthy, as his ideas held sway for nearly 2,000 years. In 340 BC, he wrote a book in which he attempted to account for the formation of rain, clouds, wind, and storms. He also described celestial এখানে আমরা কি দিলাম, হ্যালোস অ্যান্ড phenomena such as halos, that is, bright circles of light around the sun, the moon, and bright stars, and comets. Many of his observations were surprisingly accurate. For example, he believed তারা যেটা বলছে, অ্যারিস্টটল অলসো ডিসক্রাইবড হ্যালোস অ্যান্ড কমেটস, কিন্তু তারা যখন বলতেছিল তখন তারা প্রবেশটা করছে কিরকম, সাচ এজ হেলুস, সাচ এজ হেলুসটা বলছে, হেলুস বলার পরে তারপরে তারা দ্যাট ইজ ব্রাইট সার্কেলস অফ লাইট অ্যারাউন্ড দ্য সান, দ্য মুন অ্যান্ড ব্রাইট স্টার্স, এটা তারা এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন দিয়েছে। তারপর এন্ড দিয়ে পরে তার আনসারটা আবার বলে দিছে যে এন্ড কমেটস, এটা কিন্তু অনেকের আনসারটা মনে হতে পারে যেটা স্টোরমস হবে কিনা, কিন্তু এটা আসলে স্টোরমস না, কারণ হেলুসটা বলছে, হেলুসের বলার আগে কিন্তু আনসার হবে না, অবশ্যই তারা হেলুস বলবে তারপরে আনসারটা আসবে। হেলুস বলার পরবর্তী যে আনসারটা আসছে এটি কিন্তু এন্ডের পরে চলে আসছে, এন্ড কমেটস, ধূমকেতু, অ্যালুমিনাল যদি that heat could cause water to evaporate. But he also jumped to quite a few wrong conclusions, such as that winds are breathed out by the earth. Errors like this were rectified from the Renaissance onwards. This led to trade winds. His student Torricelli determined the wind direction and early versions of rain gauges. One of the first, invented in the 15th century, was a hygrometer, which authority on weather such as that winds are breathed out by the earth. Errors like this were rectified from the Renaissance onwards. For nearly 2,000 years, Aristotle's work was accepted as the chief authority on weather theory. Alongside this, though, in the Middle Ages, weather observations were passed on in the form of proverbs, such as red sky at night, shepherd's delight, red sky in the morning, shepherd's warning. Many of these are based on very good observations and are accurate, as contemporary এখানে আমরা যে স্কাইটা দিলাম তারা কিন্তু বলছিল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য কালার অফ দ্য স্কাই, আমরা এখানে কালারটাকে তারা রেফারেন্স করছিল রেড দিয়া, রেড মানে একটা কালার, রেড স্কাই মানে এখানে বলছে কালার অফ দ্য স্কাই। meteorologists have discovered. For centuries, any attempt to forecast the weather could only be based on personal observations.
But in the 15th century, scientists began to see the need for instruments. এখানে বলছিল for the first time তারা বলছিল began to see the need for instrument. এটা হবে instruments. Until then, the only ones available were weather vanes to determine the wind direction and early versions of rain gauges. One of the first, invented in the 15th century, was a hygrometer, which measured humidity. This was one of many inventions that contributed to এখানে খেয়াল রাখতে হবে এখানে তারা কিন্তু ইনভেন্টেড বলছে ইনভেন্টেড বলার পরে তারা বলছে হাইগ্রোমিটার কিন্তু এটা আসলে হাইগ্রোমিটার আনসার না কারণ এখানে মেইন যে কিওয়ার্ড গ্যালিলিও এটা কিন্তু তারা বলে নাই এটা বলার পরে যদি ইনভেন্টেড বলতো তখন আমরা এখানে হাইগ্রোমিটার দিয়ে দিতাম the development of weather forecasting. In 1592, the Italian scientist and inventor Galileo developed the world's first thermometer. His student Galileo developed thermometer. Torricelli later invented the barometer, which allowed people to measure atmospheric pressure. In 1648, the French philosopher Pascal proved that pressure decreases with altitude. This discovery was verified by English astronomer Halley in 1686, and Halley was also the first person to map trade winds. This increasing ability to measure factors related to weather helped scientists to understand the atmosphere and its processes better, and they started collecting weather observation data systematically. In the 18th century, the scientist and politician Benjamin Franklin carried out work on electricity and lightning in particular, but he was also very interested in weather and studied it throughout most of his life. It was Franklin who discovered that storms generally travel from west to east. In addition to new meteorological developed that storms generally travel from west to east. West to east মানে কি এখানে মুভমেন্ট আর আইডেন্টিফাইড মানে এখানে তারা ডেভেলপড হিসেবে আর ডিসকভার্ড হিসেবে তারা প্রাইভেস করছে এখানে তারপরে যদি আমরা আসি instruments, other developments contributed to our understanding of the atmosphere. People in different locations began to keep records, and in the mid-19th century, the invention of the telegraph made it possible for these records to be collated. যদি এখানে টেকনিকটা বলি তার মানে খেয়াল রাখতে হবে সংস্থানের পাশে যে ওয়ার্ডগুলো থাকে এগুলো কি তারা বারবার প্যারাফ্রেজ করে কোনো সময় দেখা গেছে সংস্থানের পাশে যে ওয়ার্ডটা থাকে এটার সাথে একসাথে তারা আনসারগুলো বলে তবে ম্যাক্সিমাম প্যারাফ্রেজটাই বেশি করে যেমন এখানে আইডেন্টিফাইড দ্য মুভমেন্ট এটা না বলে তারা বলছিল আর ডেসক্রাইব দ্য স্ট্রোমস ফর ইস্ট ফ্রম ইস্ট টু ইস্ট মানে ইস্ট থেকে ওয়েস্টে গেছে মুভমেন্ট করছে তারপরে এখানে ইনভেন্টেড ডিসকভার দিয়ে তারা করে ফেলছে প্যারাফ্রেজ করছে তারপরে এখানে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তারা বলছিল বিগান টু তারপরে এখানে কালার অফ দ্য স্কাই এখানে বলছিল রেড স্কাই রেড মানে কালার তারপরে এখানে হেলুস অ্যান্ড ই কমেন্টস এটা বুঝে এটা বলছে পরবর্তীতে আবার ইন্টারপ্রেটেবলস আর এখানে দ্য নাম্বার অফ না বলে তারা বলছে 24 ফেস্টিভ্যালস 24 টিকে নাম্বারের প্যারাফ্রেজ আর এখানে ফেনোমেনা সাচ এস ক্লাউডস এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছে এনশিওর যেটা কিন্তু দেয়ার সার্ভাইভাল ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে আর ইনভেন্টেড ড্যান্সেস এখানে তারা বলছিল ডিসকভার্ড বলতে পারে অথবা আইডেন্টিফাইড এরকম টাইপ দিয়ে প্যারাফ্রেজ করে তারা আনসারগুলো বলতে পারে এইভাবে মূলত আমরা আনসারগুলো করবো